Hello guys, you're welcome back to another lesson here on LearnAkan.com, and today we are filming outside because we are talking about nature. So by the end of today's lesson, you will have a number of Twi words to describe our natural world and resources. Let's get started. So our first word on the list is Asasi. Asasi, and we use Asasi to refer to two things. So number one, you can use Asasi to refer to a piece of land. So if you purchase a parcel of land in Ghana, for example, you can say Mato Asasi wo Ghana, okay? Mato Asasi wo Ghana, or Bewo Asasi wo Ghana, all right? Bewo Asasi wo Ghana. But aside this, we also use Asasi to refer to the earth as a whole, all right? So in the Bible, in Genesis, it says, "Mfitiaseɛ no, Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase." Mfitiaseɛ no, Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase. So in the beginning, God created the heaven and the earth. Our second vocabulary item is asase wosoɔ. Asase wosoɔ. So we have asase, which we just learned as either a piece of land or the earth, right? And then we have woso. Now, woso means to shake. Oboshi, woso. So asase wosoɔ literally means the shaking of the earth. So with this, I'm sure you can guess, right? So asase wosoɔ is earthquake or a tremor, right? So when the earth shakes, we have asase wosoɔ, okay? Let's go to the third vocabulary item. We have anwea. Anwea, okay? Anwea, and that is the sand, right? We have anwea. So if you want to build a house here in Ghana, we mostly use anwea to build that. So we mix cement with, anwea to make, the mortar, and then we use that to build, okay? So we have anwea as sand, right? We also have dotie. Dotie, okay? Dotie. So sometimes you hear dotidan, okay? Dotidan, which would be, the regular soil but used to build a house. Let's go to the next one. We have abosia. Abosia, okay? Abosia, and that is gravel, all right? So we have abosia as gravel. To the next one, we have ebo. Ebo. Ebo or eboba. Eboba. Eboba, and that is stone. The plural of ebo is abo. Abo, so stones, we have that as abo. And the plural of eboba is moba. Moba. Moba, so you can use any of those, okay? To the next one, we have obotine. 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 Sometimes you also hear this pronounced as ebotine. Ebotine. Ebotine, or simply botine, okay? Botine. The plural of this is apotine. Abotine, okay? Abotine, and that is a rock, and the plural is rocks, okay? So we have ebotine or obotine as a rock. To the next one, we have bepo. Bepo. Bepo, and that is a mountain, okay? So we have bepo. Bepo. The plural of this is mepo. 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 The next one is dua. Dua. Dua, and that is a tree. You can see a lot of those here, right? So we have dua as a tree. The plural, as you can see here, is nnua. 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 If you have more nnua densely populated within a place, we call that kwaye. Kwaye. Kwaye, and the plural of that is akwaye. 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 This is not quiet. You can see this is like a park, right? So even though we have a lot of nnua here, I can't call this quiet. On the tree, we have ahaban. Ahaban. Ahaban, and that is a leaf, okay? Ahaban, a single leaf. Ahaban. So this is where we get the tree name for green, the color green. We say ahaban mono.
ahaban okay, ahaban mono is new, so ahaban is a new leaf, okay, so you know a new leaf is green, right, as against ahaban dada, okay, ahaban dada, which is an old leaf, like a dry leaf. So sometimes some people even use ahaban dada to describe the color brown. The plural leaves is nhaban, okay, nhaban. So that is why we refer to herbal medicine as nhabanru, okay, nhabanru. Of course, we call that ebibidro as well because ebibi is from Ebibrim, which is Africa, okay. So medicine from Africa, ebibidro, okay, ebibidro, because most of our medicines are from, you know, herbs, from the plants, right? But then if you want to be specific, you would say nhabanru, okay, nhabanru, coming from nhaban and edru. To the next one, we have esuo, and we've already learned this, right? So we have esuo as a water body. So this is a general term that we use to refer to all sorts of water bodies, okay? So esuo can be esubonten, for example, okay? So we have esubonten, and esubonten is a river, all right? So we have esubonten. Esuo can also be esutene or insutene, which is more of a stream, okay? So we have insutene or esutene, all right? A stream. Esuo can be epo, okay? Epo, and epo is the sea, all right? So we have epo. We also have otadie, and that is the lake, all right? The ta in the middle is from tare, and tare means to stick to a place, like to be stuck at a place, right? So you know a lake is stuck at one place, right? So we have that as otadie. Sometimes you also refer to this as insutadie. So in this, we just introduce insu, which is water, right, from insuo, and then we have the tadie at the end. So insutadie, so a water body that is stuck, you know, at one place. So we just use esuo as a general term to encompass all kinds of water bodies, all right? And I told you that apart from esuo, we also have insuo, which is used to refer to, you know, the regular water, the drinking water and the water that we use to bathe, right? And then I also told you that apart from esuo and insuo, we also have osuo, and osuo is the rain, all right? So I told you these are the technical difference between the three, but in Ghana here, we mostly would refer to all three as insuo. We just use insuo to refer to all three. When it rains, sometimes there's flood, right? Flood in Chi is insuyiri. And when there's insuyiri or when there's flood, we get ateche, okay? We also have afro. Now let's look at the Chi names of some popular minerals. So we have aluminium as senya, okay? We have gold, and gold is sikakoko, okay? Sikakoko. So we have sika, which is money, right? And then we have koko, which is red. So literally, when you say sikakoko, you are saying red money. But this is what we use to refer to gold, okay? So we have sikakoko, okay? To the next one, we have denchemuo, and that is diamond. So denchemuo comes from denchem and ebuo. You remember ebuo, right? We said ebuo or eboba is a stone, right? And then we have denchem, and denchem is a crocodile. So when you say denchemuo, you are saying a crocodile stone, okay? So that is the literal meaning of denchemuo, but we use this to refer to diamond
I guess when you look at, the back of a crocodile, you see how it's shaped, right? So I guess that is where it's coming from. So we have denchemuo as diamond. Let's go to the next one. We have cobre, and that is copper. Okay, so we have cobre as copper. To the next one, we have piabuo. You see the buo at the end, right? So we said buo or a boba is stone, right? So we have piabuo as bauxite. And then we have jete, okay? Jete, and that is silver, all right? Jete. So now let me take you to see some real stuff. Let's learn some real stuff. So say me nante. Say what's me na say? Me nante. Yenhwe we dua. We nso ye dua. Enti se ye ka we anyway bomu a ebenya nnua trees. Nti baako eye dua ena efiri mienu kɔ no eye nnua. Se wohwɛ soro ha obehu se nhaban ena ɛwɔ soro hɔ no. Nti we no nyinaa yɛ nhaban ebia se me de mokɔ ha metimi ate bi amamahwɛ yenko te baako. Nti we eye ahaban mfankyerɛ we eye ahaban na emom se ɛdɔɔso a we no nyinaa no yɛbɛfrɛ no nhaban. Nti we eye ahaban mo no nti sɛ wohwɛ n'ahosuo no a wohu sɛ nsonsoneɛ ɛda ntam wahu. Nti we eye ahaban dada, deɛ ɛwɔ soro no eye ahaban dada ɛna deɛ ɛwɔ fam no eye ahaban mo no wahu. Ahaban mo no yɛnkɔ na yɛnkɔsua biribi foforɔ ɛnka ho. We ɛyɛ bɔɔfrɛ nanso ɛnya nsoeɛ ɛyɛ me sɛ afei na ahyɛ aseɛ ɛso. Nti sɛ wohwɛ ha bohu sɛ bɔɔfrɛ kitikiti bi etua ha. Nti we ɛyɛ bɔɔfrɛ. Sɛ enyini a bɔɔfrɛ yi ɛbɛba abɛyɛ kɛseɛ na abre. Sɛ ɛbre a na yɛate na yɛtwitwa na yɛdi. Nti we ɛyɛ bɔɔfrɛ. Sɛ wohwɛ m'anim ha na yɛsi ha yi ɛyɛ mango ɛna esi hɔ no. Bɔɔfrɛ baako nso ni nanso ɛno deɛ ɛm sɛ ɛwu. Ɛne ɛwɔ abɛ. Wohwɛ ha wobɛhu abɛ. Nti we ɛyɛ abɛ. Sɛ wota waso din a wobɛte sɛ nnomaa ɛto dwom ɛwɔ wiem. Sɛ wote a ansa na mɛhyɛ ase atwa video yi na nnomaa no yɛ didi paa nanso ɛme sɛ ɔmo sum no aba fam. Sɛ wotena Ghana kyɛ a sɛ wote sɛ nnomaa ɛyɛ didi a wotumi de ɛnwom a ɔmo atoɔ no koraa hu anomaa korɔ. Nti ansa na mɛsɔre afiri baabi a na metwa video no mete sɛ kwakwa de bibi ɛyɛ didi wɔ dua no so. Na mamfa m'ani ahu no deɛ nanso na didi na ɔyɛ no ɛno nko ara tumi ma mehu sɛ ɛyɛ kwakwa de bi na osu no. Nti tawaso na tie. Ote. Nti oba Ghana yɛwɔ nnomaa ahodoɔ. Yɛwɔ kwakwa de bi, yɛwɔ antrohyeɛ, yɛwɔ anomaa bi a ɔmo frɛ no bola bird, yɛwɔ asrewa deɛ ne hu sɔ paa ɔyɛ kete. Nti yɛwɔ asrewa, yɛwɔ belebele, yɛwɔ ebuburo, yɛwɔ ɛnomaa no deɛ ɔmo dɔɔso paa. Na wote waso a wobɛte sɛ ɔmo su wɔ nnua no so. Nti ɛno no sɛ mo kae esie ane yɛsua biribi afa esie ho. Yɛka sɛ esie ɛyɛ ant hill. Nti sɛ wohwɛ m'anim ha esie ɛna esi hɔ no. Nti wei ɛyɛ esie.
esie ye ade a ntetea ene nkrane ena esie enti omo si we ade ye omo fie enti megidi se we a ewo manimi se opone ho kakra obehu ntetea ene nkrane ahodo na etoda na se nkrane no efiri esie no mu a aboa bi te se owo etumi kwahye esie no mu enti se obey esie a ya na wanya ahweyie enti wei eye esie na enye baako pe na waha baako nie ena baako nso na ewo eha no se ohwe manim ha baako ena esi ha no nemom de na ewo bechi no em se eno no so chen wei nti esie baako enso ni nti se ohwa on se ntokru bi ewo wo nti eho na ntetea ne nkrane no eya omofa edi room na se omuni ho nso so a eho na owo etumi fa na wawura esie ni mu nti wei eye esie nti se ohwa akonya ena wahi so oba otumi tena ha eje wahome nti wei eye akonya ensan esie no baako na ewo yanim ha no wei die emse iswa emse afina omashasi esi ana se omawie emse omawie nanso iswa ti se ohwe wei a se iswa tokru na eda ha no ena se ohwe soro ha se tokru na eda ho no nti esie baako enso ni saa tokru ya uhunu ha yi yetumi frɛ no ebon eye tokru a emo abinum timi tuo efom na omode aye omodan na chese ho na omote nti se wohwa esie no baako nso na wo ha yi edoso wo ha pa esie ahodo pii na ewo ha baako na wo ha yi se wohwa enim ho nso a emse baako na esan esi ho no nti esie ne de ye wo pii wo ha se wohwa ha wo se enua ahodo na etwa ha no mu ehie yi nanso enya kwaye o menyina kwaye ha de emse eye baabi a yetena agi ahome eno nti na hu se nkonwa ahodo esisi eho no afi yenhwe wei eye dunsini wei efredi dunsini baako nso na wahi wei die iswa anso wei eketwa ana wei eye kese nti dunsini eni emre wei emre emre brofo kasa mu no friend mushroom na emom enye emre bia na edi so ohwa sa emre wei yeni emre bi wo na ukodi a eye wuduro ebetumi akum mo hu nkrane no hwe nkrane na nenam ha no hwe nkrane ena nenam ha no nti megide se omo na omo si saa esie yi nkrane no ebi yetuntum ena ebi nso ye kokko nti de mede kire osisi ha no se wo hwe ya na omo yetuntum nanso ye nkrane a omo ye kokko enso ho ebi na nenam ha hwe minim se muhu a wei omo yetuntum so tenkrane no wei eye aba hwe wei eye aba dunsini no ebi na ewo yanim ha yi dunsini baako ni ena baako ni ena baako nsuni ena baako ni ena baako nsuni monhwade mo wei petu ana petu ana den edi na me huni hwa me unkra adwirimi me ho adwirimi o edi na me huni minim se mo ho a
mentumi meno me say ye petu hwe wotumi dane na chi hwe petu we petu na wate ahwe ana ase den ana wo me amen ko mechi kakra na we die ehu ya bo ano no ase ye petu minim se bia we pro se dien na atunu se asemni mintumi kra anko minyaya nka me ben no pa na me kohwe se bia we pra na se bibia na nka maboa no na me de kra maboa no abo eni hu dodo hwe abusiafo ye ntwa so ha ye mfa ya desua no mra na wie ye why ye kofie